Hey guys, welcome back to Learn Gujarati. Our today's first word is for. In Gujarati, we say, any guesses? Correct. Mate. If you see, for other three words we have common in those words is mate. See, mate. So let's see all words one by one so you can get better idea. For. In Gujarati, we say mate, mate. For me. So for me, mara mate. Okay. Me in Gujarati we say mara. Me in Gujarati we say mara. For us, amara mate. Okay. Amara mate. If it is me, then we should say mara mate, only for me. For us, for us in Gujarati we say amara mate. Amara mate. For them, તેમના માટે. Okay. For them in Gujarati we say તેમના માટે. તેમના માટે. I am repeating. For mate, just mate. Okay. For me, મારા માટે, મારા માટે. For us, અમારા માટે, અમારા માટે. For them, તેમના માટે. For them, તેમના માટે, તેમના માટે. ઓકે. માટે, મારા માટે, અમારા માટે, તેમના માટે. Now let's understand all this word one by one with sentence. First one is, To watch the full video, find the link in the description box.